কিছুদিন আগে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম বিভিন্ন রকমের এলইডি কিউব। অনেক ভালো লাগছিল দেখতে, তাই চেষ্টা করেছি নিজে তৈরি করার এবং তার ফলাফল দেখতেই পাচ্ছেন। চলুন দেখাই কিভাবে তৈরি করলাম আজকের এই 4x এলইডি কিউবটি। প্রথমে নিয়েছি 4 ইঞ্চি স্কোয়ার সাইজের একটি পিভিসি শিট। স্কেল এবং মার্কার পেন ইউজ করে 1 ইঞ্চি ডিস্টেন্স রেখে একটি ফ্রেম আর্ট করে নিব। ফ্রেমটি তৈরি হয়ে গেলে ড্রিল বিট দিয়ে ফ্রেমটাতে ছিদ্র করে নিব। ফ্রেমটি ছিদ্র করা শেষ। এখন এলইডি বসানোর পালা। তবে এলইডি বসানোর আগে একটি কাজ করা অতি প্রয়োজন। আমরা এলইডিগুলো তার পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত সঠিকভাবে বসানোর জন্য ফ্রেমটিতে পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত মার্ক করে দিব। ফোর এক্স এলইডি কিউব তৈরি করার জন্য মোট 64টি এলইডি প্রয়োজন হবে। ফ্রেমে এলইডিগুলো বসানোর পূর্বে অবশ্যই 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি সেল দিয়ে আমরা এলইডিগুলো চেক করে নিব ঠিক আছে কিনা। প্রতিটি এলইডির লেগগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁকা করে নিব। এলইডিগুলো বোর্ডে অ্যাসেম্বল করব এবং এই এলইডিগুলোর ফ্রেম তৈরি করার জন্য আমি এখানে ইউজ করেছি ব্রাশ ওয়্যার। আপনি চাইলে কপার ওয়্যারও ইউজ করতে পারেন। এলইডির পজিটিভ লেগগুলোর সাথে ব্রাশ ওয়্যার ভালোভাবে সোল্ড করে দিই। এলইডির এক্সট্রা লেগগুলো কেটে ফেলবো।
ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ডায়াগ্রাম দেখে প্রতিটি এলইডি অ্যাসেম্বল করে নিয়ে নিব। চারটি ব্রাশ ওয়্যার ফ্রেমের 4 কর্নারের 4টি এলইডির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে লম্বাভাবে সোল্ড করে দিব। তার ওপর আরেকটি লেয়ার বসিয়ে 1 ইঞ্চি ডিস্টেন্স রেখে সোল্ড করে দিব। দেন পরবর্তী লেয়ার দুটিও 1 ইঞ্চি ডিস্টেন্স রেখে সোল্ড করে দিব। প্রতিটি এলইডির নেগেটিভ প্রান্তে একটি করে ব্রাশ ওয়্যার সোল্ডার করে নিব। এরপর বাকি 2 লেয়ার সোল্ডার করে দিব 1 ইঞ্চি ডিস্টেন্স রেখে। চার ইঞ্চি স্কোয়ার সাইজের একটি পিভিসি শিট নিয়েছি এবং সেটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র করে নিয়েছি। সেই ছিদ্র পথে এলইডির নেগেটিভ লেগগুলো প্রবেশ করিয়েছি। এলইডিগুলো 4টি পজিটিভ লেয়ার থেকে 4টি কানেক্টর বের করে নিয়েছি। এলইডি কিউবটি প্রোগ্রামিং করার জন্য আমি আরডিনো ন্যানো বোর্ডটি নিয়েছি এবং সেটিকে একটি ভেরো বোর্ডে সোল্ডিং করে দিয়েছি।
প্রয়োজন হবে 100 ওহমের 4টি রেজিস্টর। রেজিস্টরগুলোর এক প্রান্ত সোল্ডার করেছি আরডিনো বোর্ডের A0, A1, A2 এবং A3 পিনে। এবং অপর প্রান্ত সোল্ডার করেছি এলইডি কিউবের পজিটিভ 4টি লেয়ারের সাথে। ডায়াগ্রাম দেখে প্রতিটি কানেকশন কানেক্ট করে নিব। নির্দিষ্ট সাইজের পিভিসি শিট কেটে গ্লু দিয়ে অ্যাটাচ করে একটি বক্স তৈরি করে নিয়েছি।
গ্লু দিয়ে আরডিনো বোর্ডটি বক্সের সাথে যুক্ত করে নেব। আরডুইনো ন্যানো বোর্ডটিতে কোড আপলোড করার জন্য ইউএসবি টাইপ বি কেবল কানেক্ট করব। এখন আরডুইনো বোর্ডে কোড আপলোড করতে হবে। আপনাদের সুবিধার জন্য কোডটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। কোডটি আপলোড হয়ে গেলে অটোমেটিকলি রান করবে এলইডি কিউবটি। তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে রান হচ্ছে এই এলইডি কিউবটি। আশা করি টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।